Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Sudo in Somali, welcome, inshallah. I just want to welcome you to this session, which is one of a series of sessions that we have been organizing from the Manaar Muslim Cultural Heritage Center to reach out to our communities and create a bridge between the community and those experts and professionals who can advise and also answer questions around the vaccine or the COVID-19. So without too much talk, I will pass you on to my colleague and one of our trustees, a Somali young person from the community, to welcome everyone in Somali language, inshallah. That's Sister Khadra Saeed. And then that will be followed by our local counselor, who is also a Somali from the local community, Councillor Qasim Ali. He will be facilitating this meeting, inshallah, this session, which will last for about an hour. And then we'll have with us Dr. Ali and Dr. Shadia, who are doctors, but also from the wider Somali community. And inshallah, they will be happy to listen to your questions in Somali language if you want to, and then answer them either in Somali or English, inshallah. So welcome, and over to Sister Khadra Saeed. Jazakumullah khair. Jazakallah, brother. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salama ya demantina, mashallah, Dr. Ali Behi, Walashin Shadia, your Councillor Kazim, and your dadka kala dhan ku jira meesha, mashallah. waxaan rajeynaynaa maanta in masha Allah dad badan ka faa'iideysan doonaan macluumaadka meesha lagu soo gudbin doono oo ah in anagaba qaybtana ka qaadano sidaan dadkeena ugu dhiirigelin lahayn talaalka inay qaataan si iyaguna isku badbaadiyaan naftooda ehelkooda iyo community-ga ay ku nool yihiin aniga haddaa idiin sheego waan qaatay I had my first dose masha Allah so inshallah second dose-keygana inshallah waan sugayaa marka dhakhaatiirtina way noo joogaan oo maasha Allah iyaguna noo sii faahfaahin doona marka soo dhawaada dhammaantiin assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Councillor Qasim, unmute yourself. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Brother Abdurrahman Saeed, for organizing this meeting and other meetings related to COVID-19. As the CEO of Manaar, we thank you for the hard work you've been doing to support our communities, and that is our communities in diverse backgrounds. So thank you, Brother Abdurrahman Saeed, for your leadership. And I would also like to thank Sister Khadra as a part of the trustees to help with this event, and hopefully, inshallah ta'ala, will be a good outcome and people will be listening from here onwards. Again, I would like to thank our speakers today, and Dr. Shadia. Thank you very much, Dr. Shadia Ahmed and Dr. Ali Behi. And now we'll switch to Somali. So inshallah, so that the event will not look like definitely an English speaking event, rather than we advertise it as a Somali event. So I'll switch off now. I will switch to Somali, inshallah ta'ala. Waxaan ku soo weynayaa halkan dhammaantiin walaalaha daawanayo ama hadda nagula jiro meetingkan ama conferencegan ama inshallah ta'ala dib ka fiirsan doono. Magacaygu waa Qasim Maxamed Ali, waxaan ahay counselor in Dalgano Ward in Kensington and Chelsea. waxaana jeclaan lahaa maanta inaan insha Allah ta'ala idinku soo dhaweeyo halkan. waxaan uga mahad celinayaa walaalkay Abdurrahman Saeed oo ah CEO-ga ama hogaamiyaha Manaar iyo maxaa la yiraahdaa walaashay Khadra Saeed oo ah kamid ah trustee-ga Manaar. sidoo kale waxaa halkan la joogo Dr. Ali Behi oo ah nin dhakhtar ah oo GP ka ah xaafadan aan deganahay, khaasatan aniga meesha laga soo doortay oo la Dalgano Ward, Kensington and Chelsea. waan uga mahad celinayaa Dr. Ali Behi as local councillor inaan kaaga mahad celiyo shaqada weyn aad qabatay iyo aad insha Allah dadka xaafada degan cidda rabaan ha noqdaan kalarkay rabaan ha yeeshaan aad u dhabar adeegtay oo in badan ka soo shaqeynay sanooyin badan. waxaan rajeynayaa insha Allah ta'ala inaad horumar weyn ka sii gaari doonto. waxaan kaloo u mahad celinayaa walaashay Dr. Shadia Ahmed. Shadia Ahmed waxa waaye waa microbiologist SPR and waxay ka tahay research fellow university-ga la yiraahdo Leeds, waana infection specialist
waana qofka maaragtay cudurrada oo dadka ku dhaco oo sida maxaa virus oo kale hadda coronavirus oo kale waa infections dabcan dhaqaatiirtan waa joogaa aniga inaan kasii hadlo infection wuxuu yahay iyo coronavirus cudurkuu yahay waxay igu tahay dib in dhaqaatiirtii joogta aan ka hadlo laakiin insha allahu waa she's a specialist waana qofka la yiraahdo maanta kasoo Dr. Ali Biixi oo ah GB waa qofka maanta la yiraahdo ha loo soo aado markay noqoto maaragtay infection specialist so waxaan idinkaga mahad celinaynaa mar kale waxaan idinku soo dhaweynayaa Kensington and Chelsea the Royal Borough of Kensington and Chelsea iyo community-ga degan iyo dadka daawan doona insha Allah tacaala meeshan waxaan waa marka inaan hadda ku bilaabo walaashay Dr. Shadia Ahmed inay ku soo dhawaato Shadia waxaan rajeynayaa slides inaad isticmaali doonto slides-ka waxaad noo sheegtay in English yihiin laakiin waxaan rajeynayaa inaad Soomaali aad ku hadli doonto adiga where possible so waad mahadsantahay walaashii soo dhawo جزاك الله خير. السلام عليكم قف كستمع قاعد وحويان دكتور شادي أحمد. Thank you everybody for inviting me today to come and speak to you about the COVID-19 vaccines. And sharing كيان بلابيا. So maanta waxaan ka hadlayaa Covid-19 talaalka sida loo soo sameeyay iga raali noqda af Ingiriisi baan ku hadlayaa laakiin insha Allah hadhowto su'aaliinta waxaan ku hadlo af Soomaali baan ku jawaabi doonaa insha Allah. So clinical trials waxa weeyaan waxay dhakhtariinta iyo researcherska isticmaalaan when they want to test out new vaccines or medications. So marka clinical trial la idhaaho, what happens is somebody volunteers to take part in the clinical trial and qofkaas then waxa la siinayaa test vaccine ka so in the situation for COVID, but dadkii waxaa la siiyey COVID vaccine ka la eegayo la test garanayo but kalena waxaa la siiyey waxaa la yidhaaho placebo and a placebo waxa weeyaan talaal that has no effect on COVID-19 so for example bio milix leh saline waxaa la yidhaaho ama a meningitis vaccine. So what happens is somebody volunteers to take part in the trial. They then get chosen to either have the test vaccine for COVID or the placebo, and a computer chooses which you get. It's chosen at random. And then after that, the two groups are monitored over time, and they're monitored to see who gets the infection and who doesn't get the infection, who gets side effects and what kind of side effects. And this happens over a long time. And the more patients you have in a clinical trial, the more information you can get and the more accurate your results will be. Normally, clinical trials take many years to carry out. Like we know that the COVID trials happened very quickly. And that's because for many reasons. So normally in the process of doing trials and having developing new vaccines, first you start off with some developmental stages where you do early studies on maybe animals like mice, for example, and you try to understand the virus that you're trying to protect against. Then you have to go through authorizations to do your trial. So before our trial, you have to get authorization from dad badan, like for example, the people who monitor medications, people who regulate clinical trials, and that usually takes a long time, lots of paperwork, lots of hoops to jump through, etc. And then when you start your clinical trials, this usually happens quite slowly because not a lot of people volunteer to take part in clinical trials. Not everybody says, you know, I want, test me, use me as a guinea pig. So it takes a very long time for people to join clinical trials and for the data to become available. And after the clinical trial stage, you then have to wait to get approval from the Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, the MHRA in the UK. And this, again, this takes time and you have to wait and everybody looks at the evidence. Like for the COVID-19 vaccines, pandemic everybody was interested in doing a vaccine. Everybody also shared today. And what happened was
at the beginning, when the pandemic started, scientists in China shared the genetic sequence for the virus very early, and the scientists used that, as well as technology that already existed from other coronaviruses that they were investigating, to develop vaccines very quickly. And then to do the vaccine. So and then all the authorizations and permissions happened very quickly because they became front of the queue for everything. And then also, because we were in a pandemic, everybody was interested in helping. So I will volunteer, hundreds and thousands of people. I'm going to volunteer to take to do the COVID vaccine trials, which is very, very unusual. I've worked in vaccine trials previously, and in my hospital over 2 years, we only had 2 volunteers to do a vaccine trial. So can you imagine 2 people over 2 years? And then over the past year in my hospital, I think for one of the trials, we had nearly thousands people volunteering. So that is why altogether the vaccine trials happened very quickly. But importantly, no safety steps were skipped. All the safety steps happened as usual. Everything was monitored as usual. People in the trials were monitored very closely for any side effects, and the monitoring is still ongoing. Now that the vaccines have been approved for use in the UK, because they're new vaccines, they will be continued to be monitored for some time. So at the moment, we have 2 vaccines that are in use in the UK. We have the Pfizer vaccine, which was tested in 44,000 people from the US, South America, South Africa, Germany, and Turkey. Half the people got the Pfizer vaccine, and then half of the people got a placebo vaccine. And then they were all monitored to see how well it protected them against the virus. And how well does it work? It's got about 95% efficacy. And then the Oxford vaccine is the other vaccine that is currently being used, that was tested in 24,000 people from the UK, from Africa, from South Africa, and from Brazil. And the protection for the Oxford vaccine is slightly lower. It's about 83% after 2 doses. But these percentages for how well they work is actually really good. It's much better than the flu vaccine that we usually have every year for flu. And then there's another vaccine that was approved for use in January, which is the Moderna vaccine, which is very similar to the Pfizer vaccine, but it's not available just yet. So how safe are the vaccines? No vaccine is 100% safe without side effects. Every medication that you take, every vaccine that is available, that people will get side effects. No vaccine is 100% safe. The common side effects in all vaccines happen usually within the first 6 to 8 weeks of having the vaccine. So we have the information from the people in the trials. They were monitored for just over 2 months, I think, and we have that data. And we didn't see any serious side effects. The common side effects that people get is for a few days. You might feel hot and cold. You might have a fever, muscle ache, headache. Usually are temporary within the first 1 or 2 days after the vaccine. You can take paracetamol to help with your symptoms. But if you do get side effects, you should tell somebody like a GP, because we report all of these side effects and it's part of the monitoring process. Uncommon or rare side effects. For example, you can have a serious allergic reaction if you have allergic reaction to something that's inside the vaccine component, one of the vaccine components. You can get swelling of your glands, you can get al-hanun, you can get sweating, dizziness, but these are very uncommon or rare. And then you might have seen in the news over the past few days, some countries in Europe have paused using the Oxford vaccine because there were some cases of people having blood clots. Blood clots are something naturally in everybody and in lots of people. And so far, in the 11 million people who have had the Oxford vaccine in the UK, blood clots more than you would expect to see in the normal population. So it's not something that's been confirmed, it's under investigation. So at the moment, there's nothing to support
the fact that blood clots are caused by the Oxford vaccine. How do the vaccines work? So Pfizer vaccine waxaa an mRNA vaccine. mRNA waxa weeye part of your genetic is part of the virus's genetic code, and the vaccine contains the mRNA, which carries instructions to make something called S protein. So when you look at the virus, it has something called S protein, and that is something that triggers the infection when you have COVID-19. So when you get the Pfizer vaccine, your body sees the mRNA and it gets tricked into making this S protein, which then your body recognizes as a virus, and then your body starts making something called antibodies. And antibodies are proteins that kill viruses. It's the way your body defends against viruses. So when you come into contact with COVID-19, your body recognizes it quickly and kills it quickly, so it stops you from having any serious disease. The Oxford vaccine, a viral vector vaccine, and it uses a harmless virus. So virus the harmless, so disease can't give you an infection, and then we could the S protein, the gene for the S protein for COVID-19. And that way, when you give somebody the vaccine, your body sees the S protein, it recognizes it, and then you start making antibodies. So both vaccines work by tricking your body to recognize the S protein and then make antibodies against it. And then that means when you come into contact with COVID-19, your body recognizes it and you can kill it quickly, so you don't get any severe infection. So these vaccines, they can't give you COVID-19 infection because they don't contain the whole virus. They do not DNA gather, your genetic material gather, they don't interfere with it. That's because it doesn't come into contact with your DNA. It doesn't contain any human or animal projects inside the actual vaccine either. So when they were developing the Oxford vaccine, they used something called a human cell line to grow the virus, because that's the best way for viruses to grow. After that, they purified the virus, so it doesn't contain any of that human cell. So the final vaccine has no human or animal products. And then the Oxford vaccine contains a very, very small amount of ethanol, which is khamri, but it's the same amount of ethanol that you would find inside the adiga, like banana or something like that. So it's not considered to be something that is haram. And then the final point, really, boqol milyan qof baa COVID qaatay adduunyada and 2 milyan baa dhintay. Imika, about 300 million people have had the vaccines, and there's nobody who has died from having a vaccine yet that we've been able to prove. All of the vaccines have met safety, quality, and effectiveness standards. And remember, no vaccine is 100% effective. So after you've had your vaccine, you still need to make sure that you wear your face masks, wash your hands, you stay socially distanced. And that's it, inshallah. Thank you. Thank you ever so much, Dr. Shadia Ahmed. I do truly appreciate for the time and effort you put into this. Rather than me going, I was thinking of doing a recap, but just in Somali. However, I think Dr. Ali will supplement rather than go into. So I'm happy to call now Dr. Ali Bihi. Dr. Ali Bihi, Saduwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alameen wa salatu wa salam ala Rasulil Kareem. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء رب اشرح لي صدري. Dhamaan waan islaamiya Dr. Shadia oo infectious disease specialist, waxyaalo aad iyo aad u muhiima ayay soo taabatay. Marka waxay noo sheegtay sida loo sameeyo vaccinationka and also vaccineka
mase talaalka siduu u yahay yani amaan. Weliba waxa ugu muhiimsan aniga aan ka dareemay PowerPoint-keedu waxa weeye qaybta ugu dambeysa oo ah 335 milyan oo qof ayaa qaatay vaccine-ka adduunka dhan. Weli hal qof oo la caddayn karo inuu ku dhintay vaccine-ka mase talaalka ma jirto. Aniga oo ah GP oo ah weliba GP oo xaafadan oo Galgano Ward erida Qasim uu yahay counselor, waxaan aad experience-kaygu u yahay very close to areadeena. Marka intaanan ka hadlin COVID vaccine mase talaalka, waxaan rabaa inaan xoogaa yar ka hadlo waxaan soo marnay COVID viruska wuxuu maaragtay community-gan aan soo marnay. Marka ugu horeyso haddaa gadaal loo eego COVID virus mase coronavirus Somali badan mase dadkeena ayuu aad u baabi'iyey oo isbitaalada aan weliba isbitaalkan ka shaqeeyo waxaan xasuustaa habeen oo waiting room-ka dhan mase halfkeeda at least wax ka badan inay ahaayeen Somali. Iyo badanaana isbitaalka markay soo gaaraan waxa weeye goortay aad u yihiin critical. Criticalna waa markuu qofka almost dhiman rabo yani. Neeftooda wuxuu ahaa neef aad ku dhegan oo ma neefsan karin. Fever aad u haya mase qandho hay ah oo si kasta la yeelo aad bay u yartahay janiska oo qofkaas lagu badbaadin karo. Markaan aad u weydiiyey patientadeyda oo Soomaalida ah why isbitaalka u aadi waayeen, most of the answers mase jawaabtan maqli jiray waxay u badneed isbitaalka haddaan aadno wayna dilayaan mase waxaana loo sheegay isbitaalka yaa la aadin. Marka waxaan aniga aad u dareemay waxay dadku u dhaminayaan ma aha ina anaga viruska aan more u nahay susceptible, laakiin waxaan u dhimanaynay because informationka mase macluumaadka aan rabnay si fiican looma siinin. Aniga also waxaan ka shaqeeyaa meesha centerka oo talaalka meesha dadka lagu talaalo COVID vaccine-ka. Waxaan arkay dad badan oo adduunka dhan ka yimid, caddaan, Christian, Yahuud, Hindi, Indayar, madow, wax walba. Waxa aad u yar aan arkayo waxa weeye dadkeena Soomaalida ah oo markaan dhageystay sababta u imaadeenna waxa weeye macluumaad fiican ayaa la soo siiyey sidii ay Dr. Shadi maanta inoo siisay. Marka waa inaan la isweydiiyaa haddaad maqashid data oo London ka soo socoto mase aad waxaad u maqlaysaa Somali people are not willing to take the vaccine. Soomaalida ma jecla vaccine-ka mase ma yaqaanaan mase xogaar aqoontooda yar mase sidaas weeye. I disagree aad iyo aad baan qodobadaas aan u maracsani waayo dadkeena badankooda macluumaad fiican lama siinin. Markaan aad u baaray waxay doonayaan inay maqlaan mase inay ka ogaadaan vaccine-ka waxaa ka mid ah haddaan qaadano COVID talaalkan haddaan u qaadano COVID-ka sidee baan noqon doonaa yani maalmaha ku xigto maxaana gaari karo. Marka haddaad su-aashaas waa su-aal aad u muhiima oo u fiican jawaabteeduna waa sidii Dr. Shadi inoo sheegtay. Qofku waxaa qaban karo qandho yar, jirka xanuuni karto, madax xanuun buu qaban karaa qofka. Waxaas dhanna waxaa lagu daaweyn karaa simple paracetamol mase ibuprofen. Su-aasha kaleeta aan maqli jiray waxa ah coronaviruska la sheegay naguma dhicine maxaan u qaadanaynaa talaalka. Marka talaalka waxaa loo qaadanayaa waxa weeye adiga haddaadan qaadan aniga ma badbaadi karo. Effectiveness-ka markaa la eego talaalka mase COVID vaccine-ka ah
wuxuu yahay effective hadday dadka dhan qaataan community dhan hadday qaataan then we can be successful mase waa najaxi karnaa marka su-aashaas waa su-aal fiican laakiin sax ma aha fikirkaas waxa kaleeto la isweydiiyey aniga aad weliba liisa weydiiyey dakhtaro arrintan ma fiicno haddaan xoogaa yar sugno sanad mase 2 sano aan eegno dadka siday noqdaan su-aashaas oo ah inaad sugtid dadka vaccine ka qaatay siday noqon doonaan ma aha fikir fiican waxaysan u fiicneen waxa weeye haddeerto haddaad eegtid weliba magaaladan London aan joogno focus badan ayaa saaran vaccine-ka talaalka waxaa loo furay centeryaal badan dhakhaatiiriin badan bay ay shaqooyinkooda ka soo bixiyeen ee meeshaas shaqo u dhigeen marka hadduu wax ku gaari lahaa maanta ugu fiican tahay inaad talaalka qaadatid because hadduu wax ku gaaro then waxaad leedahay support badan oo fiican we don't know sanad kadib hadduu noqonayo supportkan maanta haysano mase attentionka uu maanta saaran yahay haddaan heli karno waa qodobka koowaad qodobka labaad waa sida mar dhow sheegay vaccine-ka mase talaalka effective wuxuu yahay haddaa annaga dhan qaadano maaha hadduu 1 qof qaato 2 qof qaato 3 qof qaato su-aalooyinka kaleeto la isweydiiyena waa su-aalo simple ah sida oo kaleeto cirbadda waa ka baqaa marka aan eegno talaalka oo covid vaccine talaalkiisa sida AstraZeneca mase Pfizer cirbadda la isticmaalo mase needle-ka la isticmaalo waa needle aad u yar oo weliba nooc ugu yar bay isticmaalaan marka qofka ma dareemi doono xanuun saas u badan qodobyada oo kaleeto oo dadka ka walwalaan sida yani annaga muslimiin baan nahay xalaal ma aha mase doofaar baa ku jiro Dr. Shadia clearly way caddaysay si cad inuusan waxaasoo dhan uusan jirin sorry waxa weeye gurigayga bluetooth ku xiran sorry marka qodobyadaas oo dhan ma aragtay su'aalo muhiim weeye oo fiican insha Allah waxaan aad u rajaynayaa inaan su'aalihiina maqlo maanta intaan ka dhamaanin waxaan rabaa inaan ii sheego importance-ka inaan qaadano vaccine-ka waan ognahay inta qof qaatay hadda I think 20 milyan iyo xoogaa weeye waxa Ingiriiska ka qaatay vaccine-ka wax dhimasho weli lama arkin oo lagu caddayn karo vaccine-ka laakiin community-geena inta qof oo ka dhintay at least annaga dhan waa garan karnaa si personally ah at least qof walba oo halkan joogo wuxuu yaqaanaa qof mase dad badan oo coronavirus u dhintay aniga shaqooyinkaygii sanadkii ugu dambeysay la soo dhaafay 2020 aad iyo aad buu u adkaa because waxaan arki jiray community-ga oo badan oo viruskan aad u laayay mase u baabi'iyey marka waxaa aad iyo aad niga codsanayaa horta inaa la qaato vaccine-ka waa very safe meeshan ka shaqeeyo oo vaccine center-ka ah waxaa yimaado scientists waxaa yimaado ministerial aan arkay oo dowladda u shaqeeya wasiirooyin ah aniga laftigayga waa qaatay Dr. Shadia way qaadatay councilor maxaa dhahaa Qasim wuu sugayaa kiisa marka dad badan ayaa qaatay oo tiro badan marka insha Allah mas'uuliyad baa ku saaran haddaa dhinaca islaamka loo eego oo waajib ah inaad naftaada difaacdid iyo dadka kuu dhow aad jeceshahay insha Allah jazakallahu khairan wassalaamu calaykum bada Qasim codkaada wuu xiran yahay waa iga diidaay ma aqaan waa igu dhaganaa laakiin dib ma laha just in case ay dhacdo just in case hadday dhacdo mar kale inaan ama qadkaan anything I think it's safe to say sister Khadra Saeed will chair the meeting just in case maaragtay and maaragtay the next 30 minutes
inta ku jirna hadii aan khadka ka baxo waa ku mahadsantiin labadiinaba mar kale waxaan uga mahadcelinayaa Dr. Shadi Ahmed iyo Dr. Ali Bihi waqtiga iyo timeka aad soo geliseen iyo research aad ka soo sameeyeen iyo intaas ku dhex jirteen waxaan rabaa wax yar inaan recap wax ku sameeyo ama aan ku soo celiyay waxyaalaha aan dhahdeen si ummadda ay u wada Soomaaliyeed ee hadda dhageysanayo iyo dadka dhageysan doona ay wada fahmaan waxa cajiib ah in walaasheen nala wadaagtay Dr. Shadi taariikhda مع numbers ama xisaab ay kamid tahay maaragtay 119 milyan oo cases covid cases in adduunyada ay ka dhacday waxaan u dhintay 2 milyan iyo 600 oo kun oo qof ayaa u dhintay waxa kale oo cajiib ah in 335 milyan oo covid-19 vaccinations ama talaalka covid-19 335 milyan ee la isticmaalay hal qofna wali uma dhiman waxa marka xaqiiqo ah oo noo sheegeen dhaqaatiirta in covid-19 hadda talaalkan hadda la qaadanayo usan 100% boqolkiiba boqol uusan wax safe la dhihi karin medication ama medicine ba markii loo fiirsho sida darteed laakiin qofku markuu ku dhaco inuu maaragtay qofku markii isku diro inuu dareemi karo inuu garabka xanuuno in meesha laga tulo xanuunta laga mudo cirbadana waxay noo cadeeyeen Dr. Ali Bihi oo noo sheegay inay tahay cirbada ugu fudud tii Soomaaliya oo geel isku diri jiray maaha tii geela iga ilaali markii la dhigi jiro waxa xasuusteen say u weyn tahay marka cirbada ugu yar ayaa maaragtay lagu duraya xataa hadaad cirbada nacabta marka waxa muhiim ah maaragtay noo sheegay dhaqaatiirta inay tahay safe inay tahay amni inay tahay sax inay tahay wax oo maaragtay aan dhibaato ku keenaynin inay kugu ridi karin cudurka muhiimadda aniga ugu muhiimsan waxay maanta inaan dadka isla maqlaan inaysan cirbadan lagugu duray adiga covid-19 aysan ku keenin laba nooc waaye sida la sheegay midna wax waaye mid messenger-ka ah ama jirkaaga inta gasho ay tusaale sii qaadanaysaa ay message jirkii waxay siinaysaa soo difaac u samaysan lahaa midda labaadna waxay tahay in cudur dhintay ama awood u lahayn inuu adiga ku saameeyo lagugu duro si uu jirkiinu haddana oo uga qaato tusaale oo u dareensiiyo in jirkii lasoo ataagay ama antibody markaas oo dabiici ah ee loo sameeyo marka waan uga mahadcelinayaa dhaqaatiirta mar kale I don't think inaan wax kale kaga celinaa inay jirto si fiican ay u sheegeen su'aalan qabaa marka aniga su'aashan qabo waxay tahay oo dadka inta badan isweydiinayaan oo aan dhagahayga ku soo badbadatay qofka cirbadan isku diro ma dhaliis miyuu noqonaa oo ma dhalaya miya oo fertile qofka ma noqonayo miya that's waxaan rabaa inaan ummadda loo sheego cirbadan qofkii isku diro iyo dhalmadiisa ama nin raga ama gabar haddii isku dirto ma dhali doontaahoo waxaan ma dhib ayay u keeni kartaa dhalmada qofkii labadiina qofkii rabaa ka jawaabi karo Dr. Shadia, go ahead, Dr. Shadia. Hey, ma lagu arkin talaalada COVID-19 intii dibtaas keenayso dad ur leh way qaateen baybigii wax uma yeelanin and markii eegeen talaalka ma laga helin inta waxaa keenayso so evidence ma jiro at the moment waa mahadsan tahay su-aashaas waxa ii raacdo dadka waxay yidhaahdaan fetus ama urjiif cunuga 8 week markuu jiro ciyaalka ilaahay qofku ku abuuro dumarka 8 usbuuc kadib qofku markuu qaato wuu soo dhacahay dhaheen dadka adigan hadda waxaad noo sheegtay dad uur leh inay qaateen ciyaalkoodana u badbaaday waa sax soo maaha argaas waa mahadsantiin laakiin dadka trials ku jiray dadka ku eegeen vaccineka dad uur leh may ku dhex jirin waayo dad uur leh ma lagu sameeyo testing ma fahamtay laakiin waxay eegeen markii soo saareen talaalka dadka high risk ah ee laga baqayo mar haddii covid-19 hadii qabto haddii ku dhaco dadka ka dhiman kara so dadkaas waxay ku dhahaan haya adigu qaadan kartaa vaccineka oo iyagu way qaateen problem weli ma laga helin masha allah waad mahadsan tahay labadii ugu muhiimsaneed waa ka jawaabtay qof kale hadduu su-aal qabo sida gacanta loo soo taagto waa samayn karaa gacantuu soo taagan karaa ama waxaad furan kartaa microfonka haddaadan gacanta aadan u jeedin meesha laga sameeyo qofkii su'aalo qabo weli waxaan haysanaa waqti ugu yaraan half an hour inaan su'aalo qofkii qabo in dhaqaatiirta ay weydiiyaan waa okay hana waxaan u malaynayaa hana is iphone unmute iska dhig weli waa kaa xiran yahay microfonka furo hana is iphone hadda waa may waa xirta haddana waad xirta haddana السلام عليكم. وعليكم السلام هذا هو فرن يا سودو
سؤاشيدا waxa weeyaan Dr. Bixi waa dhakhtarkayga. I think he remembers me. waxaan weydiinayaa I'm working with vulnerable children marka waxaan jeclaan lahaa inaan vaccinationkayga helo. So I don't know, I've already sent a message on the app dhakhtarka. I'm still waiting for a reply. So that's what I wanted to ask. Mike, don't worry, I will contact you after this. What's if you anban ku garanaya? I will arrange that for you inshallah next week. Jazakallah khair. No worries. Okay. MashaAllah. Wa ku mahadsan tahay Ali iyo Yohanes Ford. Mahad. Assalamu alaikum Qasim. Wa alaikum assalam rahmatullah. Soo dhaw. Zahra waaye Muniiri hooyadooda. Zahra soo dhaw walaashay saata. Wa fiicanta abo alxamdulillah. Alxamdulillah walaashay soo dhaw mashallah soo dhaw. Waxaan jeclahay inaan la hadlo waxaan rabaa inaan la hadlo dhakhtarkayga Dr. Ali. MashaAllah soo dhaw waa wixii su'aalo common su'aalo oo wixii qaas u saabsan dabcan muu maleynaa inay ku fiican tahay inta laakiin wixii common ama su'aalaad ka qabtid waa weydiin kartaa soo dhaw Zahra. Cirbadaan rabaa barke ayaama dhaweed waa ishaleeli weynay wiig hore marka uu soo wacay marka waa ishaleeli weynay marka hadda maadaama ay Muniir idhaahda caawa uu masaajidka hadlaa sidaas maanta dhan meeshaan aan fadhiyo marka dhakhtarkan waxaan weydiin lahaa aadan salaamay dhakhtarkayga aadan ugu faraxsanahay waan aadan u ixtiraamaya maadaama aan waa ogtahay aan ku sheegay cudurkan oo noo wada dhacnay caruurteeda alxamdulillah ilaahay noo badbaadiyay Muniir way qaadatay laakiin ani still waa casana macnaa asagaan rabaa dhakhtarkayga in advice oo siiyo maadaama anigana aan la shaqeeyo waxaan ka shaqeeyaa caruurta oo disabled ah marka waxaan rabi lahaa asagana inuu dhakhtarka uu siiyo advice. صح وسؤال وانا advice oo insha Allah rajaynayo inuu adiga iyo dadka kale u baahan oo dhan inay su'aashaas ay helaan jawaabteeda. Soo dhaw Dr. Ali Bixi. Assalamu alaikum Zahra, very nice ina ku arka aad baan ugu faraxsanahay anigana. ما شاء الله علي big respect آدم كوشمينا ما شاء الله تبارك الله. جزاك الله خير. ما لدويد بلنا اللهين وإستوى عدي مركوا وياكم. marka waxa sameeynaa horta su'aasha hadan ka su'aasha oo cabsida oo vaccination ka horta waa su'aal aad u fiican dadka qaba sonkor masa high blood pressure masa arthritis wixii la yiraahdo masa dhabar xanuun masa waxyaalahaas oo dhan hadduu qofka qabo waxay dhahaan chronic disease masa cudurrada oo joogsa oo tagin oo nan tagin waxaa loo baahan yahay especially dadkaas inay qaataan vaccinationka marka haddaan kugu soo noqdo Zahro specifically adiga I really waxaan aad u faraxsan lahaa ugu farxi lahaa haddaad qaatid vaccineka insha Allah. Okay, waay Muniir way qaadad gabadheeda maadaama aniga wili cabsid sida haday dhakhtarada ay iyo special adaa ka hadashay macnaa Fabio waa ka qabaaba maadaama cirbadaan oo hadii la qaato waa la dhimanaa adiga xoogaa cabsi ay ugu jirto gabadheeda markasta waan bush gareynaysay ana waxaan dhahay Dr. Ali aan rabaa ku faraxsanahay dhakhtarkayga advice ka rabaa markuu dhaho cirbada qaado anigana alxamdulillah marka asaga aan qaadanayaan dhahay warbixintiisa is my doctor. Absolutely, I really agree inaad qaadatid oo cabsida exactly maxaa weeye aad ka cabsanaysid. والله horta dhimashada kulligeen waa wada sugeynaa alxamdulillah alshukr rabbil alamin maadaama dadkii Soomaalida ay macnaha oo cirbadaan hadaa qaadanan cirbadaan especially my old sister waa always wax leedahay qaadanan adi xoogaa cabsi ay ugu jirto cirbadaan hadii kale wax si kala lagu noqonaa wax marka
maadaama cabsida dhimeel kasta ay hadal leeyisiiyo anigana waxaan ku faraxsanahay horta ilaahan kulligeena aan wada abuuro ilaaha aan adduunkan waqtigeen maalintay dhamaato way dhamaanaysaa laakiin adiga dhakhtarkayga ah marka dhahdid marka adigan aadan ku xushmeena waana kugu faraxsanaa maasha Allah tabarakallah Allah ku xafdiyo marka baad aday dhahdid بريت وحي كبلاد بلنتيدا دغنا سوماhan haduu ilaahay yiraahdo waan jeclaan lahaa inaan ya Masha Allah, that's it exactly. Marka adban very happy why inaan especially of or my patient inuu maaragtay immediately agree ku sameeyay marka I'm very happy waxaan dareemay aniga laftigayga inuu program kan successfully hay aniga Dr. Shadiyan raba inaan su'aal weydiiyo dadka autoimmune disease ka qabo Dr. Shadia autoimmune disease like lupus maxaa la dhahaa isheg who are on high dose chemotherapy what do you advise for those specific cohorts to do in terms of the vaccination? And second question, is there any big difference apart from the percentage between AstraZeneca and Pfizer? Big difference in terms of its efficacy and side effects. No, so the side effects are very similar. Shadia, sorry, can I stop you there? If you don't mind, فضلا اسكت day inaad أنا مش ضغط عليه إنه كويدي سؤال English لكن هذا واحد جعلان لها هذا كويدي labadooda waxa u dhaxeeyo labadan vaccination ka ama labada talaal midka Pfizer soo saartay iyo midkan oo Oxford AstraZeneca waxa u dhaxeeyo kooydiyay iyo maxaa la yiraahdaa sida loo sameeyay marka waxaan jeclaan lahaa inaad isku daydo some English xataa aad uga jawaabto xogaa dadka kale si uma fahmaan so labada talaal and imka available no for COVID-19 wax badan it's not different waa isku mid inta badan haye so kalagu siiyo qasa qaadan kugu oran lahaa there isn't any great difference is different obviously side effects gonna nothing major differences dadka qabo cudurada oo immuunka low ka dhigo oo sida maxaa la yiraahdaa lupus masa SLE iyo kuwa dhahan oo kuwa cancerka dad patientska cancerka qabo oo chemotherapy saaran kuwaasna miyaad advice garan lahayd inay qaataan hadda jidhkaada difaac yahay aan infection iska celin kartidin so dadka chemotherapy leh dadka steroid qaadanaya there's more at risk wayaan so generally waxaan oran lahaa lakin case by case wana loo eegaa specifically I'd have to check okay masha Allah because qof kasta waxa laga yaabaa inuu qofka uu ka duwan yahay ama jir difaaciisa immune systemka inuu qofkan kale ka duwan yahay marka one prescription ama one qoraal looma wada saxiixi karo waa qof walba inuu dhakhtarkiisa goonida uu la tashto samaha qof walba dhakhtarkiisa goonida inuu la tashto laakiin ay u fiican tahay qofka difaaca jirkiisa yar yahay inuu qaato daawadan ay u fiican tahay generally sida caadiga waa ku mahadsantahay waxaa gacanta soo taagtay Cabdullaahi Cali Cabdullaahi soo dhawow waxaa una gacanta waa dejisa hadda laakiin haddaad su'aal qabtid inaad soo weydiisato Cabdullaahi Cali qaas way maqlaysaa ma si fiican Cabdullaahi waa ku maqlaa brother soo dhawow marka horta dadka ku jira meesha waa dhammaantiin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh alaykum salaam salaan kadib waxaan aad ugu faraxsanahay caawa in aan mataqaanaa meetingkan aad noo qabataan khaasatan walaalkeen mataqaanaa Cabdiraxmaan Sayid iyo waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay inay maanta noo daadihinayaan ama ay wadaan dhaqaatiir Soomaaliyeed counselorkii xaafadda khatra oo marna u shaqeysa counselka mataqaanaa marna guddiga ku jirta masjidka waa waxaan hore u haysan si runta wax aad loogu farxo mataqaanaa xaafad ahaan ka soo Chelsea marka su'aalaha aniga la soo weydiiyay khaasatan waxaa kamid ah xanuunkan dad badan oo ku dhacay oo ogan oo ku dhacay ama tasis ka qaada liira positive tahay
marka dadka oo ku dhacay xanuunkaanu ma muddo ay sugayaana jirta inay talaalka qaataan mase waqti kasta qaadan karaan علي iyo waxa ka jawaabi kara labadiinaba qofkii ku haboon labadiina xataa waa ka jawaabi kartaan You want me to take it? So generally waxa la yidhi afar week suga marka hadda covid kugu dhacay laakiin waa still muhiim inta qaadatid talaalka even hadda hadduu xanuunku kugu dhacay Abdullahi su'aashaas waa amalena waa si Dr. Shadiya si wanaagsan bay uga jawaabtay oo laakiin aad yaad sababtoo waxa way dad badan intaqaanaa ana weydiiyeen sababta u weydiiyeen waxay tahay qofa wuxuu galay intaqaanaa 10 days or week isolation oo ku jiray markay wacaan centerka testiga waxa lagu yiri intaqaanaa waxa way hadii testka laga qaado wali waxaad noqonaysaa positive marka waqti si marka waxaan u qaadanay taas la xiriirto haduu qofkii qaadanayo talaalkii inay tahay intaqaanaa inay sida ula mid tahay marka appointment samaysanaysiin u sheegad qofka la hadlaysid inta xanuunka inta positive tahay dan yaga ku advice garanaya marka imanaysid aad u mahadsantahay aad iyo aad masha Allah waxaad jeclaan lahaa Councillor Qasim inaa wax yar ku daro haddaad maalinta aad vaccinationka aad qaadanaysid oo centerka aad tagtid any symptom mase calaamad aad qabtid immediately dadka oo kaa saxiixiyo inaad gashid injectionka waa inaad u sheegtaa ma fahamtay waa very very important qaybtaas teeda kaleeto dadka oo qabo mase qaato oo qaato blood thinners waxa la yidhaahdo mase daawooyinka dhiigga khafiifiyo ayadana su-aashaas waa su-aal very important marka maxaa noqon karo blood thinners waa specifically waxay ka hadlayaan waxaa weeye warfarin maxaa la dhahaa iyo kuwa u dhigmo laakiin aspirin waa okay wax dhib ma lahan insha Allah marka haddaad daawada dhiigga khafiifiso haddaad qaadatid fadlan u sheega dadka oo maaha inay ku diidayaan just waxa weeye talaalka qofka ku siin doono inuu markaas noqdaa dhakhtar masha Allah aad ku mahadsan tahay qof kaloo gacan soo taagtay uma jeedo laakiin waxa laga yaabaa dad badan inaysan isticmaalaynin zoomka gacanta inay soo taagtaan marka qofkii u baahan inuu su'aal weydiiyo waa iska qaadi karaa unmute ayuu iska dhigi karaa si aan ugu ogolaano inuu su'aal toos u weydiiyo Okay. I don't see qof su'aal hadda soo taagtay. Labadiin waxaan jeclaan lahaa inaan su'aal kale idin weydiiyo oo aad maaragtay dadka hadda ugu saabsan waana ka hadasheen already 335 milyan oo qof inay isku durtay hal qofna uusan dhibaato ka soo gaarin ama uusan ku dhimanin Covid-19 maxay kula tahay ummadda Soomaaliyeed hadda insha Allah dib ka dhageysan doona hadda tusaale ahaan maanta waddan kala joogo ama meel kala joogo ama waddanka joogo ama meesha rabaan adduunka ka joogaan aanan u heli karin talaalka aan u heli karin awood ama dawlad ahaan uma awoodaan ama dhaqaale ahaan uma awoodaan laakiin dadka inta joogay loo diyaariyay inay talaalka qaataan si ummadan ay ku dhex nool yihiin oo dhan ayagana naftooda u badbaadiyaan dadka kale u badbaadiyaan ummadan ay ku dhex nool yihiin u badbaadiyaan aanan qaadanin waa ognahay qofka inuu ka cabsan karo waana sax dhaqaatiirta waa ka sheekay waa ka hadleen laakiin maxaad kula talin lahaydeen dadka maanta haysto fursadii ama waqtigii ama diyaarkii ah inay qaadan karaan laakiin ka caajiso maxaa kula talin lahaydeen qofkaas علي ميوتاد arrintaas waa arrin aad u xun hadday dadka saas sameynayaan mogtahay once in a century bay dhahaan wax saas cudur virusyada noocan oo kaleeto hal mar ayaa la arkaa each century mase boqolkii sano waa hal mar lacala maybe marka waa muhiim aad iyo aad u ah inaan annaga dhan qof walba istifaaco ma fahamtay because dhaqankeena waxa weeye inaan isku imimaano
aan maaragtay aan sheekaysano aan maaragtay aan xataa isa salaano dumarka hadday yihiin inay maaragtay isxagareeyaan mase isa shumiyaan waxyaalahaas marka waxa aad iyo aad imperative u ah maadaama aan dhaqankeena dhaqan furfuran iyo dad inaan isku dhawaano aan nahay very social people it's absolutely important inaan qofna usan ka cajisin oo la qaato laakiin waxa muhiim ah inaan la recognize gareeyo mase inaan la ogaado dad badan ayaa jira oo ka cabsanayo mase cabsi ka qabo vaccine-ka ma fahamtay laakiin waxaan rabaa inaan xasuusiyo immunizationka aan qaadano from children immunizationka sida MMR iyo BCG iyo noocyadaas we are happy to give it to our children waqti caruurtan waa siinaa immunizationkaas why because waxaan ognahay inuu si fiican u shaqeeyo because we don't see measles ma aragno rubella ma aragno so many other things ma aragtay TB wadankan aad buu ugu yaryahay marka waxyaalahaas oo dhan waxa keenay waa childhood immunizationka ma fahamtay marka you have to ask yourself why are we so trusting to immunize young children even in 8 weeks right but we are scared mase waa ka cabsanayna to immunize to have one injection ma fahamtay oo culimada dhahan waa safe maaragtay scientists-ka doctors-ka qof walba yiri waa very very safe marka we must be active aad aniga shakhsiyan hadda si personal u hadlo aad bay ii dhibtaa shakhsiyan inaa maaragtay maqlo communitygayga waa the lowest performing mas aad bay ugu low yihiin inay qaataan covid vaccine-ka aad bay ii dhibtaa because hadduu dadkeena mase communitygana dhimasho badan lagu arko waxay noqonaysaa inaa la blame gareeyo kuwaas maxaa la yidhahdaa sababtooda fahamtay 1 minute yeah Dr. Shadia. So aniguna waxaan ku dari lahaa immunizationska waan qaadanaa all the time for example markaan xajka iyo cumrada tegayno waa muhiim inta qaadatid meningitiska oo kale talaalka waa muhiim marka meelo tegaysid intaan talaalo la qaato so kulli waxay noqonaysaa muhiim inta la qaato talaalkan covid-19 haddaa rabtid inta wadamaha kale tegtid haddaa rabtid inta xajka tegtid kulli waxay noqonaysaa waxaa u baahan tahay so haddaa lagu offer gareeyo imika available weeyaan adduunyada oo dhan waxay rabtaa talaalkan dad badan ma haystaan waa tiri countries they don't have the availability lucky maaha anako alxamdulillah waxaan joognaa wadan free na la siinayo so opportunity-ka qaata baan odhan lahaa Qasim you're on mute waxaa ka hadasheen waa mahadsan tahay waxaa ka hadasheen in fursaddan aysan dhaafin dadka si annagana nafteena u badbaadino familigeena u badbaadsano bulshada aan ku dhex nool nahayna u badbaado laakiin waxaan rabaa inaan idin weydiiyo waxaa jira oo hadda inta badan laga hadlaa oo xataa dowladda naftigeeda ay lagu riixayaa inay samayso vaccine passport ama waxa la yiraahdo kaarka talaalka ama baasaboorkii oo maxaa la yirahdaa talaalka oo saa sheegtay Sacuudi Carabiya marka aadaysid xajka oo kale dad islaam aan nahay cumro la aadayo hadda xataa ka sokow inaad qofku xataa u safri karin ama mararka qaarkood waxaa laga hadlayaa maqaayadaha inaan dadku aysan maaragtay aysan sidii rabaan u isticmaali karin ama full capacity ama sidii soo buuxin karin laakiin dadka isduray oo la ogyahay inay isduraan oo caddeynta haysto inay xataa maqaayadihii si fiican u fadhiisan doonaan marka ma laga yaabaa taas inay dadkeena ay wax ku sugi doono in lagu waajibiyo inaysan hadda aan dib u dhigan soo kuma habboona Dr. Shadia You are mute. So weli ma la odhanin waxa weyn qasab bay noqonaysaa vaccine passport laakiin kulley waxay noqonaysaa qasab intaa qaadatid talaalka for marka tegaysid meelo specifica for example xajka waxaa soo kale laakiin weli meelna ma lagu soo qorin waxa weyn qasab bay noqonaysaa and allahu aclam waxa dhacaa we just have to wait and see Your voice, Qasim, is closed. Yeah, Dr. Ali, after you. Sorry?
I was just saying that you're on mute. Thank you. I was trying to mute and unmute, but stuck. Sister Qadra, our trustee Katirsan Al-Manaar, finally was so gabagabeynina, inshallah. Waxaan jeclaan inaad ku darto as a member of the trustee Al-Manaar maartay mas'uul inaad weydiiso maad rabi lahayd ama aad wax ku darto inshallah. Masha Allah, masha Allah. Waxaan u mahadnaqayaa maxaa ahaa dhakhaatiirteena Dr. Shadia, Dr. Ali, yeah, masha Allah, and our brother Abdurrahman Sayyido, opportunity siiyay inuu community-geeni ku include gareeyo in iyaguna ay helaan information sax ah si masha Allah loogu encourage gareeyo and in the uptake in sare loo qaado community-geena sida labada dhakhtarba masha Allah ay sheegeen inay dadkeenu dadku ugu hooseeya yihiin waxyaabaha aniga hore u sheegay waan qaatay first dose-ka waxaana ugu qaatay waxaan u qaatana waxay ahayd horta because I'm frontline worker so councilka way noo offer gareeyaan shaqada inaan qaadano qofna laguma qasbin but I think my forefront waxaan ka fikirayay okay haddaan qaato and waa inaan weygareyso pros and cons mar walba mogtahay waxyaabaad ka faa'iideysa iyo waxyaabaha dhibka u keeni doona marka masha Allah waxaan ka fikiray bulshada ka dhex shaqeeyo dadka aan kulanka la yeelanayo hadda dad badan oo caseskoda hayaa jira oo mar walba ilaa when are we going to see you because they're vulnerable marka waxaan ka iri you know it's not fair dadkii maxaa la mar walba nama arkaysid korma noo imanaysa haddaan u tagana waxaan ka baqanayaa inaani wax u qaado oo wax u geeyo marka sidaas go'aan ku gaaray okay this is maxaa lahaa waa safe for myself and family want to encourage kare even my husband I encourage him but he still hasn't had the opportunity lo offer kare so marka and sida dhakhaatiirta sheegeen straightforward once you maxaa lahaa booking ka samaysato wallahi because I know talaalada anaga Soomaaliya tagnaa so marka Soomaaliya tagaysid and umro markaan aaday mar walba talaal baa la isku mudaa to be honest, talaalkan markaan tegay, I had all this, you know, anxieties. People have been talking about it. waxyaabaha kugu dhici doono, and sida dareemi doontid, and marka waxa haysataa waxyaabo preconception. Waqti dadkii dan wixii baa maskaxdaada blegarani. Meesha markaan tegay, wallahi, I was a bit nervous, to be honest. Waan tegay, masha Allah. Markaan soo qaatay, like, exactly sida u sheegteen. I'm like, I didn't even feel, where did it go? You know, because you're anticipating in a lugumude, you see this TV, oh, mashallah, it was good. Alhamdulillah, we side effects, the badano la shegi, alhamdulillah, ni wax badan ma arkin. Lakin obviously, foreign we all know. I have a scientific background as well. I studied microbiology in university, like back in the days. But then I went to social, you know, afterwards. Subhanallah. So we all know how our body is going to react. It's not something about and hunky-dory. Some people it's okay, but like in alhamdulillah, I think waxa dhibka ka imanaya outweighs wanaagga ka helaysid baa ka badan. Marka masha Allah yaan la baqanin. And hala wada qaato especially marka dadkeena vulnerable ka rabano inaan badbaadino hooyooyin waaweyn baa u tageena abayaal waaweyn baa u tageena and this is like the doctor said this opportunity wallahi you don't know if you're going to get this opportunity marka and down the years marka la yimaado mala heli doona in waxan open u ahaan doono qof walba lama oga travel ka sidoo kale there will be a time lagu dhihi doono hadda wadankaaga carar leed you can't go without the vaccine maxaa sameynaysaa marka ممكن إن شاء الله إنا حال لو encourage كريو أدبا وقف فرحسن هرت إنا panel Somali تذكرني معلومات لو وذا قبنا وذا هلا and again I would like to thank Brother Abdurrahman and all the trustees and mashallah what the work that Al-Manaar is doing for the community and overall so we haven't been excluded so mashallah like, you know we had Arabic speakers sessions we had the English. And I was so, you know, pleased, mashallah, to see the Somali one. I'm like, yes, I'm going to encourage everybody to come on. But inshallah, the number is low, but it will pick it up. And inshallah, I think word of mouth, you know, we all, if 5 comes, another 5, you know, we see Garcin Donta, another 5. So inshallah, Sabah, and hopefully community again and I'll call the bad in Donna, inshallah.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثنتين دمانتين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Thank you very much walaashaydi aad u mahadsan tahay Dr. walaashaydi Sister Khadra Said waa kaaga mahad celinayaa encouragement-igaas insha Allah waxaan rajaynayaa insha Allah inaad almanaar shaqada isla wadno aan sii wadi doono sidoo kale walaalkeen Cabdiraxmaan Sayid asagana waa ku mahadsan yahay waxaa kaloo u mahad celinayaa walaalkay Dr. Ali Bixi iyo walaashay Dr. Shadia Ahmed. Dr. Shadia meel fog ayaa nooga timid aan ku dhehi lahayn maanta laakiin gurigaagaa joogta up north adigoo Leeds joogo iyo ama Sheffield inaad maaragtay aaladan ka wada samayn karno iyo Cali oo gurigiisa joogay annagoo qof walba hadda waxay shuban karo oo maxaa la yidhahdaa dhihi karo alxamdulillah meeting waa ka qayb galay waana saas waxa keliya oo laga faa'iiday Covid-19 waxaan dhihi karaa waa un qof walba gurigiisa joogo inuu meeting kasoo galo waana idinkaga mahad celinayaa mar kale insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaan sii wadi doono ummadeena Soomaaliyeed meel kasta ku nool yihiin videogan hadda dad badan baa daawan doona insha Allah dadka xaafadaha joogana oo sii gudbinaynaa kuwa kale ee ka maqanna waa gudbinaynaa kuwa aanan haysan maanta vaccine-kan aan awood u lahayn in la helaan waxaan rajaynaynaa inuu vaccine-ka ama talaalka uu gaari doono ay heli doonaan dad badan ku baaba'aya wadankii hadda saa la socotiin dhibaato badan ay haysato oo aad loogu baaba'ay marka ilaahan ka baryanaa inuu fududeeyo insha Allah tacaala laakiin qof walba wuxuu yiraahdaa waan ognahay waxaan markii Covid-19 laga soo tago dhibaatada kale ummadda Soomaaliyeed haysto waxaan gacmaheena ku keensanay mana ka bixi karno ilaa anaga aan ilaahay intuu noqono aan gacmaheena uga baxno marka waxaan rajaynayaa dad wax fahmay inaan noqono mar kalena waa idinkaga mahad celinayaa waqtiga iyo taamka soo geliseen last but not the least dadka ka soo qayb galay maanta waqtiga soo geliyay dhageystay kuwana qaatay waa uga mahad celinayaa dad badan oo hadda magacyo ma wada soo koobi karo laakiin ka hadlay meesha qaar dhageystay oo aan hadlin waa ku mahadsantiin adinkana inaad kasoo qayb gasheen waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala kulankan hadda vaccine baa ka hadlayna iyo kulamo badan dambe inaan isaga imaan doono waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabaday kulligeen insha allahu tacaala waan ka wada bixi karnaa waana insha allahu linkigan waa ila wadaagi doonaa waad mahadsantihiin dhammaantiin Inshallah. Jazakumullah khair. Thank you all, inshallah. And we'll try to edit and then put the video, inshallah, for others who are not here with us today so they can listen, inshallah, to the advice and the information. Jazakumullah khair all for your time and effort and contribution. Barakallahu feekum. May Allah reward you for everything. Amin ya Rabb. Jazakallah. Amin ya Rabb. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.